Alex, what are you looking to accomplish as a team, knowing that you improved a few things and you want to unlock things maybe a bit more offensively? Yeah, I think it's a big thing for us now is just kind of putting it all together. Different games are focused on different things, and emphasizing different parts of our game. But we're trying to put it all together here, so it all kind of balances out, and we give our chance best chance to win every night. How do you clear your mind offensively and not let doubt affect you when it's tougher? Yeah, sometimes you just got to put your head down and keep working when things aren't going your way. It's a tough league. You're going to go through spurts like this, and for me, I just try to be the hardest working guy out there and try to bring the same mentality every day. And things I think will start coming our way as a team and individually as well. How do you see the things with Jake and Uri tonight? Yeah, it's exciting. I haven't played with Jake, I don't think, ever before. We talked about that a little bit, so it's exciting for us. And Slav there, I think me and Slav kind of brought that chemistry a little bit back here, and he's a fun guy to play with. I think Jake sees the ice well. He's a responsible guy, so looking forward to the opportunity tonight, and hopefully we can be a difference maker. You're right, Alex, about the fact that he thinks a lot on the ice right now. How, as a holder player, you think you can help him in this kind of situation? Yeah, I think sometimes, when you're not scoring or as much as you'd like to, sometimes, you overthink it a little bit, and, I think that happens with everyone, myself included. Sometimes when you're not scoring, you start to overthink a little bit, but I think it's just getting back to the basics, getting back to, trusting yourself, trusting your line mates, and trying to be as good as we can every night. Is it some kind of a relief to know that Jake Evans is going to be taking care of a lot of things defensively, and you can unload a bit more on the other side? Sure, yeah. He's a guy that's responsible. Obviously, everyone trusts him in that aspect. So having a guy like that is going to take care of that and win a lot of draws, I think is huge. Play with the puck a little bit more and work off each other. Talking about draws, did you enjoy the little clinic yesterday? Yeah, it was good. It was good. Yeah, I think anytime you can take even a few pointers from someone like that is huge. And if you can incorporate one thing or two things that can give you a little bit of an edge, we try to do that. So I think they give us every resource possible here for us to be as good as we can. Marty said yesterday that he knew that it could be tough offensively because he wants to build with you guys defensively. Is that what you're thinking too? Yeah, sometimes I think Marty talks about it, but when you focus so much on one part of the game, maybe sometimes other parts become not as important in some people's heads. But at the same time, you got to score goals to win in this league. You can't just be a defensive-minded team. You got to be able to score and produce, and I think we're a team that's able to do that, and maybe just haven't found our stride yet in that aspect. So it's coming, I think, and when we put it together, I think we're going to be a really hard team to beat. Thank you. Yeah. Thank you, Alex. Yeah.
make sure it's tight defensively, and now you want to unlock things a bit more offensively? Yeah, I think you never want to lose the defensive part of our game. We're still building that up, and there's still room for improvement in that department. But we also want to pick our spots offensively, and win some pucks in the offensive zone and generate some chances too. Do you feel like it was some kind of an adjustment for you to make sure that you clean things up defensively, and for you personally to make sure you pick your spots? Yeah, I mean, definitely have you definitely defend a lot more in the NHL than in college. So just, adjusting to, the amount that I'm defending. It's a lot, and, it's all fun and it's all part of the game. So, I look forward to more. Marty was saying yesterday we have to embrace the grind. Is it when it comes to you and the adjustment in the first few games, are you embracing it so far? Yeah, definitely. I think everyone here is. It's we get to play hockey every day, so it's you can't complain. But there's going to be tough stretches. We're in a tough stretch now, and we're excited to try to get out of it. Do you, as a group, consider what you try to build defensively as a grind sometimes? I mean, it's just part of the game, right? So, it's a grind to just play hard every night. So that's the grind part. Is just doing it every night. It's not necessarily building the defensive game. You said yesterday, Marty said that it could be tougher offensively because what you guys try to build defensively. Is that what you expect to? Yeah, I mean, when you're so locked in on defense and you're trying to really not give up much, it's hard to, flip to the other side of it at times. And, we're just trying to find a balance right now. What are you looking for when you take those offensive moments? Like when you do take the opportunity, what kind of things are you running through your head? What are you looking at? Yeah, you want to put someone in a spot to score or put yourself in a spot to score. So, or extend a play. There's 100 different plays out of certain puck touches. So, yeah, it all depends. Thanks. Yeah. Talked a lot about the defensive part of the game that needed to be cleaned up, but how much of a challenge or a balance is it for you to make sure that you unlock things offensively also as a team? Yeah, I think after we were letting it slip the first couple games in the year, we really wanted to tighten down on the defensive side, and I think we were so focused on that we stopped talking about offense, we stopped focusing about offense, and I think right now we're just trying to get balanced, and we're working on it. So. Defensively, Arber, is it different than you guys play as a team last year? I think at the start of the year we changed a few things, but we went back to more simple, kind of similar to last year, and I think it's helping us in the last couple games here. Yeah. A few weeks ago you said that you wanted to get out of your head a little and play more naturally. Do you feel that there's an improvement on this aspect? Yeah, I think so. I think I'm not worried about other stuff, just worried about my game and helping the team out and trying to win some games here. What's the challenge for maybe you, Struble, and Barrett when you're in and out of the lineup? It's tough. I mean, we're all really good friends. We're all rooting for each other, but at the same time, we all want to play. So I think it's tough, but we challenge each other and cheer the other guy on when they're in. And when you're in, you keep going until something happens. So. In the past few weeks, we sensed maybe a bit of a change in the tone and the approach of Marty, who's been maybe more vocal in the practice and it's been more intense. Are you enjoying that, the fact that he's pushing you to make you better also? Yeah, at the end of the day, he cares so much about us, and he just wants to see us do well and us do better. So I think, you got to love the grind. It's not every day is going to be a great day, but you got to enjoy the grind. You got to grind it out with your teammates and have a good time doing it. So. Merci, Arber. Thanks.
Bon matin. Il y a environ un an, tu comparais le développement de Juraj Slavkovski à un itinéraire Waze. Tu disais que la destination, vous la saviez belle, mais qu'il allait avoir du trafic de temps en temps. Hier, Juraj disait qu'il réfléchissait beaucoup sur la glace et que ça le rendait plus lent. Moi, je veux savoir à quel point, justement, l'expérience que tu as comme joueur de hockey peut t'aider à traverser cette période de trafic-là avec lui en ce moment. Comme joueur, ben, c'est de t'évaluer avec beaucoup d'honnêteté quand tu regardes tes propres matchs. Puis de trouver leur propre réponse. Puis c'est sûr, ça part toujours avec... faut que tu joues de la game avec l'anticipation. Okay? Fait que c'est l'anticipation, mais ça l'amène la vitesse. Les deux bords. Anticipation défensive, anticipation défensive. Fait que moi, j'aime mieux qu'il fasse une mauvaise lecture que pas de lecture. T'sais, fait que fais une mauvaise lecture avec l'anticipation que pas de faire de lecture. Fait que... Puis je pense que Slav est efficace quand il bouge ses pieds. Fait que bouge tes pieds, puis on parlera des lectures. C'est Patrick et Martin. Pour aller plus collectivement à ce sujet-là, puis le jeu offensif, est-ce que pour débloquer les choses offensivement, il faut justement être un peu moins dans l'analyse, puis un peu plus dans l'instinct, que les choses se fassent plus naturellement, ou est-ce qu'au contraire, tu veux qu'il y ait une réflexion dans toutes les actions? Mais c'est un peu des deux, mais tu sais, écoute, c'est côté offensif, on n'a pas parlé beaucoup je te dirais, je sais pas, au moins 2 semaines. C'est normal, on a attaqué l'autre côté de la game. Puis c'est important qu'on a parlé un petit peu, des petits rappels, puis nos chiffres défensifs, 5 derniers matchs, depuis qu'on a attaqué ça, ils sont améliorés. Puis je sais, c'est quand tu focuses sur quelque chose de même, mais ça coûte un prix l'autre bord. Puis essayer de trouver l'équilibre un petit peu. Retrouver notre game offensive sans à risquer. Puis on a beaucoup d'exemples où on n'est pas là offensivement, puis on n'a pas pris de risque. Puis c'est de continuer à avoir un mindset de ne pas aider l'autre équipe. Fait que des actions sur la glace qui aident l'autre équipe, il faut essayer de l'éliminer le plus. Puis quand tu fais ça, mais tu te retrouves souvent dans une meilleure position offensive aussi. Puis c'est de leur rappeler un petit peu que notre game offensive est importante aussi, sans payer le prix défensivement. En même temps, de bâtir leur confiance, puis qui n'ait pas cette peur-là d'en faire des erreurs. Ouais, c'est pas nécessairement de faire des erreurs offensivement. Je trouve qu'on joue un petit peu en dehors de nos concepts présentement offensivement parce qu'on a mis tellement d'accent sur le côté défensif. Merci. Martin, est-ce que tu crois que chez Lane Hutson, il y a encore des traces dans sa tête du fameux revirement qui est arrivé et qui avait coûté un but important, que ce soit des traces positives qui le rendent un peu moins high risk ou des traces négatives qui le mettent sur les freins? Pour lui, personnellement, est-ce que tu... Non, je pense qu'il essaie de trouver son propre équilibre. Tu regardes l'Inde, après ce revirement-là, son niveau de compétition, là, il est là tout le temps, les deux bords de la glace. Puis, tu sais, comme il fait partie d'une équipe, on attaque les choses défensives les 2 dernières semaines. On attaque les actions qui aident l'autre équipe. Mais tu sais, ça va amener un joueur à être plus calculé. Je pense que c'est ça qu'il fait. Il y a une confiance en lui évidente, là. Mais est-ce que tu penses que dans une période un peu plus difficile que vous passez comme équipe, ça vient être affaibli? Ou si tu vois un jeune homme qui est quand même encore très solide? Ah oui, non, très solide, c'est sûr. Puis moi, je pense pas qu'il manque de confiance. I understand that, your priorities over the last little while. The what? Your priorities over the last couple of weeks, like you just talked about, they're defensive, but I imagine it's not just defensive zone, right? It's all over the ice, it's getting the puck back.
The risk-reward calculation, how much do you think your players are taking that in terms of applying pressure in the neutral zone at your blue line? You know, kind of. When we're organized, you know, we're hard to play against. But when we were organized and ready for the next thing, and we turn it over, it doesn't matter what neutral zone scheme you're playing. You know, the turnover causes that we're not organized, and now you have to come back and try to prevent a grade A, which is really hard to prevent a grade A if you turn the puck over in key spots. You know, so you know you know, I think mature team will have some calculated risk in their game. You know, and I think right now we're at a stage where we're probably not thinking about having calculated risk. We're trying to play with the least amount of risk. And I think once we get through that stage, at a certain point in time, I know we're going to have calculated risk, but we're trying to not have so many calculated risk right now. Just trying to play a more of a simple game, so to speak, but that doesn't mean that, you know, we don't have offensive opportunity without taking any calculated risk. And I feel like we've done a better job with the risk that we're taking, but then we leave stuff on the table offensively because we haven't talked about the offensive side of thing. And I think we need to you know, to make sure that we still do play inside our principles offensively, so we leave less stuff on the table so we can you know, help ourselves win more games. I guess I was referring to in Pittsburgh over the first 40 minutes, you didn't make a lot of turnovers. You were playing a risk-free game. I don't know. My view of it was that the pressure aspect when you didn't have the puck when Pittsburgh was coming at you wasn't as much as you would have liked. Am I seeing that wrong? Or what was your view of it? Well, to me, the view of Pittsburgh, you know, if we haven't touched, you know, the defensive side of thing, if we just like, if I was just still in like, just go play, boys, we might have won that game 5-4. But to me, it would have been a Band-Aid, you know? So, and I look at that Pittsburgh game, didn't give up much. It was probably one of our best analytically defensive game we've played. But I looked at the O-zone time we had. Third period was better in terms of execution in the O-zone. In the first two periods, first period especially, I thought we had opportunity to set up our O-zone, and we didn't. You know, so we weren't as organized, and it hurt us to not win the game. You know, but like I said, like we put ourselves in the position to still be in the game. You know, where we just you know, go play, boys, have fun, whatever. Like we might have won that game 5-4 because we probably shot ourselves in the foot 3-4 times. But, you know, we still, you know, taking more risk and creating offense. And at the end of the day, to me, that's just, you know, you play like that, you're going to find pockets, and it's every night you're rolling the dice. So we want to become a team that doesn't roll the dice, that is organized on both sides of the puck, and that's what we're after. À propos de Emil Heinemann, on voit que c'est un gars qui a une variété d'outils puis qui pourrait être polyvalent au sein de ton line-up, mais est-ce que, à mesure que les matchs passent, comment tu trouves son adaptabilité à la Ligue nationale puis sa capacité de pouvoir utiliser ses outils de la bonne façon? Ben c'est sûr, sa plus grosse qualité, c'est son patin, son accélération. Il est capable de garder des pucks en vie parce qu'il est toujours proche. Puis, même sur le but de Devo, c'est un peu ça. Il est capable de mettre de la pression sur l'adversaire tout de suite. Le gars, il faut qu'il s'en débarrasse. Il s'en débarrassé. Slav, il était capable d'être sur l'autre jeu. Emile, il amène beaucoup de ça. C'est pas nécessairement des actions qui vont sur la fiche de statistiques, mais c'est des actions importantes, surtout de la manière qu'on veut jouer. Fait que c'est de... Puis tu sais, là, c'est un jeune joueur qui arrive à un différent stage de où c'est qu'on est comme équipe. Fait que tu sais, il y a plus de... Surtout au stage où on est, on a plus de... Impulpabilité.
imputabilité. Fait qu'il faut qu'ils apprennent à jongler alentour de ça un petit peu, tu sais, où c'est que je peux essayer de faire un jeu, où je suis plus safe, tu sais, c'est un petit peu plus de réflexion là-dessus, puis c'est normal, ça, c'est quand tu vas à travers ce stage-là, tu vas tout le temps avoir cette zone d'adaptation-là, puis éventuellement, tu es l'autre bord de ça, puis c'est plus clair. Puis, je voulais aussi te demander à propos de Kirby Dach. J'imagine, vous le voyez comme un futur centre, et vous voulez pour l'instant trouver des façons de lui donner un élan à sa saison. Pourquoi vois-tu que la meilleure façon de lui donner un élan pour sa saison, c'est de le placer à l'aile? Bien, je pense que le placer à l'aile avec Suzy et Cole. Je regarde les matchs où ils ont joué ensemble. Je trouve que des fois, c'est pas tout le match. C'est comme en troisième période, j'ai trouvé que cette ligne-là nous a donné quelque chose. C'est un petit peu du jour à jour, oui. On ne veut pas lui donner trop grosses bouchées présentement. On sait qu'il est capable de jouer au centre. C'est un petit peu de gérer où est-ce qu'on est durant la saison, comment ton équipe se comporte, puis comment qu'on veut pas trop y en donner aussi. On termine avec Jean-François et une relance de Patrick. Martin, à ligne bleue, il y a une rotation qui s'installe entre Struble, Barron, Xhekaj. Ce soir, Xhekaj joue. Mais il me disait récemment que parfois il est trop dans sa tête. Crois-tu que les calendriers préparatoires fait en sorte qu'il se retrouve un petit peu dans sa tête? Une fois, il s'est fait expulser. C'est un gars qui a besoin d'être robuste. Sens-tu qu'il y a une hésitation encore un petit peu dans son jeu, Xhekaj? Je pense pas que c'est à cause de ça. Tu sais, puis c'est normal. Écoute, toutes les équipes, je pense qu'ils ont 7 défenseurs. Fait que, tu sais, tu peux pas... Leur comportement, c'est important. Puis j'ai été un jeune joueur qui était dans les estrades, puis que j'étais un gars de 4e ligne. C'est sûr que j'avais pas la même confiance que quand que j'étais un joueur des 2 premiers trios. Ça fait partie de ça. Faut que tu trouves ton identité, puis tu comprends qu'il y a une pression de bien jouer, d'exécuter pour garder ta chaise. Ça vient tout avec ça. Mais je pense pas que le camp d'entraînement, il y a question. Moi, en tout cas, je trouve qu'il y a une belle progression là-dessus. J'ai adoré comment il a géré la situation à Washington. Puis même là, c'est plate pour lui parce qu'il se retrouve... C'était à Washington? À Pittsburgh. Non, pas... Non, c'était contre qui est allé voir... La Cherry à Pittsburgh? Non, c'était-tu Philadelphie? Non, Colin, c'était où? Philadelphie. Oui, exactement. Comment il a géré cette situation-là? Moi, c'était une belle progression. OK? Mais il a fait ça parfait dans ma tête. Il se ramasse au banc. Fait que, tu sais, c'est plate pour le kid. Mais non, il y a une belle progression. Je te dirais pas que c'est le camp d'entraînement. Je te dirais que c'est la compétition interne Exactement, c'est la compétition interne. Patrick et Martin, rapidement. Juste une petite relance à propos de Lane Hutson. Hier, tu disais « embrace the grind ». Je l'ai questionné un peu là-dessus parce que lui, c'est ses premiers pas dans le hockey professionnel. J'étais juste curieux de savoir, c'est encore un court échantillon, mais comment tu trouves qu'il évolue dans devenir un professionnel, à travers les matchs, les pratiques, les séances vidéo, un peu tout ça. Qu'est-ce que tu vois de sa part parmi tout ça? Bien, je vois un kid qui veut faire partie des solutions. Je vois un kid qui prend pas une répétition de congé, que ce soit une pratique ou une game, même s'il y a un mauvais chiffre ou quelque chose, il est là le prochain. T'sais. Il joue avec une combativité sur la glace que est dur à voir là. Martin Florian. Martin, Pascal Vincent, il y a une couple de mois qui travaille avec nous autres maintenant. Il a dit dans une entrevue chez nous qu'il a fait l'erreur à Columbus de vouloir tout régler en même temps, de tout régler les problèmes de son club en même temps. Toi, tu as l'air d'avoir des convictions assez fortes sur un problème à la fois, puis ça. Est-ce que quand même, c'est peut-être difficile pour l'entraîneur de savoir que tu ne régleras pas tout, mais qu'en même temps, il y a des gens qui pensent que tu vas faire des miracles parce que les gens croient en toi. Est-ce que c'est difficile de jauger ça puis de vivre avec ça, Martin? Non. Non, c'est pas difficile quand tu comprends que je sais que tu as des choses à régler puis tu prends la chose la plus importante.
sais, fait que... Puis j'ai toujours moi, j'ai toujours une attitude que... les choses vont s'arranger. Tu sais, j'ai pas l'attitude, là, j'espère que ça va s'arranger ou j'espère ici, j'espère ça. Non. Ils vont s'arranger. Mais c'est parce que tu peux pas tout arranger en même temps. Tu sais, fait que tu y vas un à la fois. Fait que c'est une attitude positive, peut-être, mais c'est quand t'espères, espérer, c'est comme des excuses. Ça t'amène nulle part. Merci, Martin. OK, merci.